యా ప్రతాప్, టాస్క్ స్టార్ట్ చేసాము. బట్ నా సైడ్ నుంచి నాకు చిన్న ఆబ్స్టాకిల్ వచ్చింది. సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయింది. టుడే హ్యావ్ టు గో అండ్ గెట్ ఇట్. హాఫ్ ద వే నేను ఉన్నాను ప్రోగ్రెస్. What about others? What about others? No. No one get a chance. Yes, and it didn't complete yet. Okay. Bye. Okay, let's try to do one task today. Okay, so first one is step number one is create a JSON with the following data. Create a JSON with the following data. Okay, so we have something called as username. Okay. I'll use some name here instead of okay, so I have a JSON like this. Now write a method to read this JSON data and return the location of the user when the username is passed as a parameter. You got it? What he is telling? He is asking us to write a method to read this JSON, okay, JSON data, and return the location of the employee and return the location of the user when the username is passed as a parameter.
Okay, so here, here, when the employee type is admin, return, okay, return the location is uppercase or else written in lowercase. Okay, so only when the role is going to be admin, I need to get this location uppercase or else I need to get in lowercase. Okay, so for every employee, I need the output, the format below. Which format? I need to get in this particular format. Okay, so I need to get output in this particular format. Got it? You got it? Any questions? The type may get vary based on the username pass, based on the username. Okay, so we need to solve this problem. Anyone, any question? This is one of the interview questions they asked us recently. So we have to solve this. Anyone? Any questions? అదే పైన రోల్ అన్నిటికీ లేదు కదా Sorry? రోల్ అన్నిటికీ లేనట్టుంది కదా. అన్నిటికీ లేదు, చూడండి బాగా గమనించండి. ఓన్లీ ఫర్ అడ్మిన్కి రోల్ మాత్రమే ఉంది, మిగతా వరకు లేదు. ఓకే, సో ఒక అడ్మిన్ అయితేనే మనం యూజర్ నేము, రోలు, లొకేషన్ సెండ్ చేయాలి. లేకపోతే జస్ట్ యూజర్ నేమ్, లొకేషన్ మాత్రం సెండ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎలా రాయగలుగుతుంది దీన్ని? ఎనీ గెస్? No one? Anyone? Any guess how to do this? మీరు ఎవరు చదివినట్లే నాకు తెలిసి. ఐ డౌట్ దిస్ లాస్ట్ 3-4 days. Did you guys ప్రసాద్ ఇది ఈ జేసన్ని ఇదివరకు లాగానే మనం డేటా ఫైల్లో పెట్టుకొని .json ఎక్స్టెన్షన్లో ఈ జేసన్ని మన మెయిన్ స్క్రిప్ట్కి వచ్చి ఈ ఎక్స్టెన్షన్ని అదే డేటా ఫైల్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి కాల్ చేసినప్పుడు లూప్లో పెట్టి ఆ లూప్లోని ఇఫ్ దట్ టైప్ కంటైన్స్ మేనేజర్ లూప్ అవసరం లేదు, లూప్ అవసరం లేదు చెప్తాను. అది ఇఫ్ కండిషన్ వాడుకొని టైప్ కంటైన్స్ మేనేజర్ దెన్ ప్రింట్ దిస్ యూజర్ నేమ్, రోల్, లొకేషన్. You're almost correct. We'll see. So see here, I'm creating a new folder called as utils అని చెప్పి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. దాని కింద నేను ఎంప్లాయీ util .ts అని చెప్పి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ util. Export default class employee util. Okay, now here I'm writing a method called as async
get employee type. Oh. Get employee type data అని చెప్పాను. Okay, so for this I'm going to create an interface. What happened to this? Why is it? Okay, let's do this one later. Wait 1 second. Okay, so now what I'm going to do, right? So for now, let's keep it like this only. Employee data of type any. For now, I'm keeping it any. Later, we'll modify into this one. Okay. Now, let emp details emp type is equal to emp type is equal to emp data of. So what is the type that we have given there? Type only, right? So we have given emp data of type. Okay, so whatever I'm getting, I'm converting that into lower case. నాకు ఇక్కడ ఏం డేటా వచ్చినా కూడా దాన్ని లోవర్ కేస్లో మార్చేసాను. Is this clear? Line number 5. Okay. Okay, now what I'm going to do, right? I'm going to put a switch case here of emp type. Okay, so now I'm going to use my if case is going to be admin, then I'm going to return Role location. equal to how I told should Type row. Okay, for now let's remove this username that I'll give you for your task to complete. Okay, this should be come as what? Role list should be like employee data of type role. Okay, location should come from employee data of location. అదే ఇచ్చిన వాడు type and location. Okay, so this one I'll convert to Uppercase. uppercase. Okay, so next one is case manager. This is going to be manager, then okay, it is not going to be uppercase, it will be lowercase only. Next one case is developer. Okay, so I'm going to mention these roles for now. Is clear?
బ్రదర్, ఇది కోడ్ క్లియర్గా ఉంది కానీ మన టాస్క్ కొంచెం అక్కడ మనము ఇన్ని రోల్స్ డిఫైన్ చేసుకోలేదు కదా, మేనేజర్, డెవలపర్. ఒకవేళ వస్తే నాకు తెలియదు కదా, ఏమొస్తుందో తెలియదు కదా. ఇప్పుడు అడ్మిన్ మేనేజర్ మాత్రం రాశాను. ఒకవేళ డెవలపర్ కానీ వస్తే ఓహో, అంటే మనం రాసుకున్న దాంట్లో నుంచి పుల్ చేస్తున్నాం అనుకుంటాం. అంతే. అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఎందుకు లోవర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేసాము స్టార్టింగ్ అసలు జస్ట్ ఫర్ ఏ యూజర్ కేస్ మ్యాన్. నేను యాడ్ చేయాలి కాబట్టి యాడ్ చేశాను అంతే, దానికి స్పెసిఫిక్ ఏం లేదు. ఓకే, క్లియర్ this one. Now let's try to validate this. So I'm creating one more thing called as process employee dot ts. Okay, first thing what I'm going to do here is import JSON data from where it is there, from employee.json. Here only, right? Not here. Did we create it? No, we haven't created it. The data is available here. Okay, let's go and create this data. Yes, it's created. Okay, now export default class process employee. Okay, so now what I'm going to do here is validate employee data. Okay, now here the problem is this employee util. We have to tell that emp type also, then only it will come. ఆల్రెడీ ఎంపీ టైప్ కింద డిప్లాయ్ చేస్తాం. Instead of role, we'll pass this emp type. Now we'll get data accurately. Let's go back here. Okay, now I need to access the method which is available in the employee util. So ఒక class లో ఉండే properties ఎలా access చేయగలుగుతాం? Using your which one? Using your object. Okay, using employee util. Okay, now what I'm going to do, await obj dot get employee type. I am passing this JSON data and I am trying to retrieve admin data. నేను ఏం చేస్తాను, ఈ JSON డేటా మొత్తాన్ని ఈ మెథడ్ పంపించాను. ఇంపోర్ట్ చేసిన JSON మెథడ్ డేటా మొత్తాన్ని ఈ మెథడ్ పంపించాను. పంపించి నేనేం చెప్తున్నాను, నాకు అడ్మిన్ రోల్ యొక్క డేటా తీసుకుని చెప్తున్నాను. Got it? What I'm telling is go and get my admin data అని చెప్పాను. Okay, so now let's try to validate this. I'm going to create my test case now here.
What is this one? Let's import this. Okay, so let me debug this and show you guys. Right, we are going into this emp data. Okay, so we are creating an object to this. Now we have this entire JSON data that we imported. మన ఏవైతే డేటా ఉందో మనం ఎంత ఇంపోర్ట్ చేసాం and we are passing it to admin now. Okay, let's go into this. Now if you see in this emp data we got this entire object. ఈ ఆబ్జెక్ట్ డేటా మొత్తం వచ్చింది మీరు గమనించినట్లయితే. ఓకే, మనం పంపించాం ఇక్కడ ఈఎంపీ టైప్ పంపించాం. సో ఈ ఈఎంపీని ఏం చేసాం మనం, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ లోవర్ కేస్. సో అడ్మిన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది కేస్? అడ్మిన్కి వెళ్తుంది, మేనేజర్కి వెళ్తుందా? అడ్మిన్కే వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈఎంపీ డేటా టైప్లో నాకేముంది, అడ్మిన్ ఉంది. సో ఈఎంపీ డేటా ఆఫ్, ఓకే మనం డేటా తప్పు పంపించాం. వీ షుడ్ బి సెండ్ అస్ అడ్మిన్ అని బయట పంపేయాలి. వీ సెండ్ ఇట్ రాంగ్, సో దట్స్ ద రీజన్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్. లెట్ మీ కరెక్ట్ ద డేటా ఫస్ట్ అండ్ దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. Okay, so I'll call it as admin here and then I'll change the name equal to let's see now. Let's try to get the data of admin now. Where is this? Where is this? Where is this? Okay, now let's get into it. emp type equal to admin. Okay, now definitely it will go into admin. Okay, now emp data of emp type equal to admin. Now still it's taking this. మార్చలేదా? Let me go into this now. See, okay, now see this emp data. Yes, correct. emp data of emp type. So admin ki ఏమైతే data ఉందో, we got some error here. See what is the error? emp data of emp type to uppercase is not a function. Okay, నేను ఇంకా మిస్టేక్స్ చెప్పలే కదా. So for now let me ignore this. Down the line when we get this one, I'll tell you what is this to uppercase, what is this to lowercase. For now let's just modify the task itself. Let's go back and rerun it again.
Okay, so now the role is completed. So we didn't print it, right? Let me print the data. So let result is equal to this one and console dot log of result. So let me go back and execute it directly here and see that I'm getting the data properly. Yes. Got it clear? Okay. Similarly, what I'll do here is role type of type string. Okay, I'll send this guy here. Okay, so now what I'll do here is from here I'll start sending it as admin. And ఒక step తీసేసాను అక్కడి నుంచి. So I'm getting it. Now let me try to search and get the data as developer. Yes, see here, I'm able to get both the types of data. Got it clear? సో అమ్మ ఇదే లాజిక్ మనం యాక్చువల్ ప్లే రేట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ మనం ప్లే రేట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో మనకి ప్లే రేట్లో అది ఎక్కడ వాడతాకో చూపించేస్తాను. సీ హియర్, we have something called as లొకేటర్స్ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మనకి. ఇది చూడండి, గెట్ బై రోల్, గెట్ బై టెక్స్ట్, గెట్ బై లేబుల్, గెట్ బై ప్లేస్ హోల్డర్, గెట్ బై ఆల్ టెక్స్ట్, గెట్ బై టైటిల్, గెట్ బై టెస్ట్ ఐడి అని చెప్పి మనకి డిఫరెంట్ లొకేటర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ యూజర్ అనేవాడు ఏది పంపిస్తాడో మనకు తెలియదు. ఓకే, సో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అడుగుతామో ఆ టైప్ ఆఫ్ లొకేటర్ టైప్ రావాలి మనకి. ఓకే, సో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ యూజర్ విల్ బీ సెండ్. ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా కానీ వస్తే నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా రావాలని చెప్తున్నా. ఓకే, సో కెన్ వి ట్రై టు గెట్ దిస్, లెట్స్ రిప్లికేట్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. నేను ఏమి చెప్పాలనుకున్నా అదే ఎగ్జాంపుల్ రిప్లికేట్ చేద్దాం. బిఫోర్ దట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? మొత్తం ఒకసారి కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయిందంటే టూ మెనీ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. టూ మెనీ ఫైల్సా? అంటే ఒక దగ్గర మనం టెస్ట్ లో వచ్చేసి డేటా వచ్చి డేటాది ఇది క్లియర్. ఓకే, డేటాలో క్లియర్ ఉంది, ఇది క్లియర్ గా ఉంది. టెస్ట్ నుంచి యూటిల్స్లో ఏం చేశాను నేను, ఫిల్టర్ చేయడానికి లాజిక్ రాశాను స్విచ్ కేసు పెట్టి. నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ పంపిస్తానో ఈ ఎంప్లాయీ డేటాలోంచి ఈ ఎంప్లాయీ టైప్ని ఫిల్టర్ చేసి రిటర్న్ చేయమని చెప్తున్నా. అర్థమైందా? క్లియరా? రిటర్న్ రిటర్న్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, జస్ట్ నేను ఏవైతే టైప్ కావాలో ఆ టైప్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ రాసుకున్నా ఇక్కడ. అనదర్ స్మాల్ మెథడ్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్ లాజిక్ దేంట్లో ఉంది, ఈ యూటిల్ ఫైల్లో ఉంది కదా. దానికోసం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసింది దానికి. ఓకే, చేసి ఏ మెథడ్ అయితే ఉందో ఆ మెథడ్ కాల్ చేసుకున్నా. కాల్ చేసుకొని ఇది చేసిన డేటా నేను పంపిస్తున్నాను. ఈ టైప్ యూజర్ ఇచ్చిన టైప్ ఏదైతే ఉందో అది పాస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడికి. ఇక్కడ చేసిన డేటా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ యూజర్ ఇచ్చిన టైప్ పంపిస్తున్నాను ఇక్కడ. క్లియరా? ఓకే ఓకే, సో తర్వాత ఏం చేశాను, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా. ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇంకా టెస్ట్ కేసు కావాలి కదా నాకు. సో అందుకోసం ఏం చేశాను, టెస్ట్ కేసు క్రియేట్ చేశాను. వ్యాలిడేట్ ఎంప్లాయీ అని చెప్పి, ప్రాసెస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో వ్యాలిడేట్ ఎంప్లాయీ అని ఒకటి ఉంది. సో దాంట్లో జస్ట్ నేను యూజర్ రోల్ మాత్రం పంపిస్తున్నాను. ఓకే ఓకే, సో మొత్తం 4 ఫైల్స్ మనం దీన్ని పెద్ద దాన్ని ఒకే దాంట్లో రాయకుండా బ్రేక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము ముందుకి. క్లియర్? ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? మీరు ముందు టాస్క్ కానీ చేయకపోతే ఇది చేయలేరు చెప్తున్నాను. నేను అందుకే ఏ రోజు ఆ రోజు చదవమని చెప్తున్నా. చిన్న డౌట్ కదా ఇక్కడ. మొన్న మనం ప్రీవియస్ సెషన్లోని
ఫస్ట్ మనం ఒక జేసన్ క్రియేట్ చేసుకొని, సారీ ఆ జేసన్లోని ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసుకొని, తర్వాత ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ ఏంటది, సబ్ ఇంటర్ఫేస్ కాదు, టెంపరీ ఇంటర్ఫేస్, అది ఇంటర్ఫేస్ సబ్ ఇంటర్ఫేస్. అది క్రియేట్ చేసుకున్నాము. క్రియేట్ చేసుకున్నాక దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మీరు జేసన్ ఫైల్లో పెట్టి యాక్సెస్ చేశారు. అవును. అయితే నేను అట్లా చేసినప్పుడు ఆ సబ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా, ఆప్షన్ ఇంటర్ఫేస్, అది పెడితే రావట్లేదు కదా, మరి అది పెట్టకూడదా? సబ్ ఆప్షన్ ఇంటర్ఫేస్ చెప్పలేను నువ్వు అడిగే క్వశ్చన్ ఏందని. ఏంటదా? నాకు చూపిస్తే కానీ చెప్పలేను నువ్వే తప్పు చేస్తున్నావు అని. ఓకే, అంటే పీసీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేదు, బ్రేక్ డౌన్ అనేది వస్తే చూపిస్తారు. అంటే మొన్న మీరు ఇంటర్ఫేస్ పెట్టుకో చూద్దాం అది. ఓకే ఓకే. Anyone? Any question? Okay. Can I give a new task to you guys today? So task is already changada. Okay. So I'm going to give you the task here. మా టాస్క్ ఇచ్చేదా మీరు కంప్లీట్ చేసుకొని వస్తారు ముందుకి. ఎవ్రీవన్, ఏంటది? shall I give a new task or you guys will go back and complete this entire thing JSON data and come back? నా వర్క్ అయితే I'll have to finish this. I'll sort out my laptop issue today. సో డూ వన్ థింగ్, ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ టాస్క్ వాట్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఇచ్చిన ఒకసారి మీ దాంట్లో ట్రై చేయండి ఇది. సో టుమారో ఐ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ టాస్క్ ఇన్ టు దిస్ ప్లే రైట్ టాస్క్ అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ ప్లే రైట్ టుమారో ఓన్లీ. Okay. ఓకేనా? Okay. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? Yeah. ప్రతాప్, మీరు ట్రావెల్ డేట్స్ ఏంటి ప్రతాప్? మై ట్రావెల్ డేట్ ఈజ్ ఇన్ నవంబర్. నవంబర్ ఎప్పుడు? నవంబర్ లాస్ట్ 28th ఐ విల్ బి ట్రావెలింగ్. Number 28. Okay. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్లే రేట్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన మొత్తాన్ని ప్లే రేట్లోకి ఎలా వాడతామో రియల్ టైంలో చూసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం. Okay, ప్రతాప్. ఓకే, సో ఐ నీడ్ దిస్ టాస్క్ టు గెట్ కంప్లీట్ ASAP because the next 2 days we'll be bringing the same logic and we'll be utilizing it. Okay. ఓకే. Okay. మీరు నాకు తెలిసి చాలా మంది చేయలేదు, గ్యాప్ వచ్చింది మధ్యలో. రిక్వెస్ట్ యూ గైస్ టు గో బ్యాక్, స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 1 hour to 2 hours టుడే. ఇన్వెస్ట్ సమ్ టైమ్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇట్. కొంచెం ప్రయత్నం చేయండి, వస్తుంది. మీరు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయితే ముందుకు వెళ్ళలేకపోతే నాకు చెప్పండి, నేను కూర్చుంటాను మీతో పాటు. విల్ డిస్కస్. Okay, Pratap, very sure. థ్యాంక్ యూ. Thank you.